This video on quantum mechanical model of atom is brought to you by Study with Scert. Okay, இன்னைக்கு நம்ம shape of the atomic orbitals பார்ப்போம். First வந்து the solution to Schrodinger equation gives the permitted energy values called eigenvalues. நீங்க இத Schrodinger energy equationல படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன். Certain energy values இருக்கு, அது eigenvalues னு சொல்றாங்க. So and the wave function corresponding to the eigenvalues are atomic orbitals. இந்த wave function நம்ம என்ன சொல்றோம்னா they are considered as atomic orbitals. Okay. Yeah, the solution to the Schrodinger wave equation for one electron system like hydrogen can be represented in the following form. One electron system, for example hydrogen goes to 1H1, it has only one electron, atomic number 1, so it has one electron. And then hydrogen kaduthu helium ku 2 electron irukku, but helium plus it will lose one electron, so it is a one electron system. And then hydrogen, helium, lithium ku 3 electron irukku, and then lithium 2 plus it will lose one electron and it will be having one electron. So these are the one electron system, that is hydrogen, helium plus, lithium 2 plus. Okay, yeah, next one for a certain equation they are giving. Okay, that is psi r theta phi is equal to r of r dot f of theta dot d of psi. Okay, yeah, next one then this is the shape of atomic orbitals. This r of r என்ன சொல்றாங்கன்னா radial wave function, other two functions are the angular wave function. This is a radial wave function, this is your radial wave function, this is your radial wave function, and these two are called your angular wave function. Okay, radial wave and angular wave. Okay, இப்போ next நம்ம பார்ப்போம். As we know, the psi itself இதுக்கு வந்து மீனிங்கே கிடையாது. Psi itself has no physical meaning. Square of the wave function is related to probability of, and psi square is related to probability of finding the electron within a given or certain volume of space la how many electrons. Okay, how psi square values of the distance. Okay, so இந்த இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம், இந்த psi square value க்கு relationship between this the value of psi square and the distance from the nucleus. Okay, radial distribution of the probability and the direction from the nucleus, distance direction எப்படி vary ஆகுது, இத மட்டும் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். Okay, first radial distribution function. Consider a single electron of hydrogen atom in the ground state in which the quantum numbers are n equal to 1 and l equal to 0. It occupies oneness orbital. Okay, n equal to 1, l equal to 0. Okay, l equal to 0 1 2 3 na enadhu, it will be s p d f. Okay, so n equal to 1, l equal to 0 na oneness orbital. Okay, yeah, the plot of r square for oneness orbital, r square na that is the radial wave function for oneness orbital வந்து இங்க பாருங்க, it is like this. Okay, yeah, next வந்து இந்த diagram படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, just ஒரு glance பார்த்துக்கோங்க. The graph shows that the distance between the electron and nucleus increases, probability decreases na probability, that is inverse relationship இருக்கு. Okay, so distance in distance is inversely proportional to the probability of electron, which means distance decrease ஆக probability is increasing. அதனால தான் நமக்கு inverse relationship graph கிடைச்சிருக்கு. Okay, at r equal to 0 the quantity r square is maximum. r 0 இருக்குல, இங்க see when r is equal to 0 இருக்கேல the quantity will be maximum. Okay, yeah, when r is 0 the quantity is maximum in the point. Okay, so then when the r equal to 0 the quantity is maximum, the maximum value of psi square is at the nucleus. So r equal to 0 na nucleus la da namakku maximum psi square is maximum at the nucleus. However, probability of finding the electron in a given spherical shell around the nucleus is important. Consider the volume bounded. So நம்ம volume bounded பார்க்கலாம். ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்கு, that is r and r plus dr. Volume of the space. Okay, volume of the sphere equal to 4/3 pi r cube. இது வந்து volume of the sphere க்கு formula. And then இத நம்ம differentiate பண்ணனும். Differentiate பண்ணா என்ன ஆகும், d differential of dv differentiate with respect to dr. Differentiating with respect to dr, dv by dr equal to 4/3 pi r cube differentiation என்னது 3r square. இது எப்படி வந்ததுன்னா differentiation of x, I'm sorry, this is integration. Okay, dx, differentiation of dx is எப்படி df எப்படி differentiate பண்ணனும்னா for example x differentiate பண்ணனும். Sorry, if you are going to differentiate x power n na differentiate பண்ணனும்னா n x n minus 1, this is the differentiation rule. So இங்க x என்னது எடுத்துக்காங்கன்னா r எடுத்துக்காங்க and n வந்து power 2, so r n x. Okay,
n x n power 1. Here pi r cube இருக்கு. r cube னா இங்க வந்து ns3, sorry ns3. So n னா 3 and x is r and n minus 1 னா 3 minus 1. Therefore 3r square. Okay, 3r square is your answer. Differentiation of dv by dr. Okay, and then okay நமக்கு dv by dr இது வந்துட்டு, and then இத cross multiplication பண்ணா 4 by 3 pi into 3r square இருக்கு. 3 gets cancelled and dr வரும். 4 pi r square dr வரும். So 4 pi r square dr வந்துரும். And then next வந்து psi square, multiplying both the sides by psi square ஓட multiply பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு சைடையும். That is the wave function. Okay, and then the plot of 4 pi square, அதுக்கடுத்து இந்த versus the graph கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. 4 pi r square dot r to the power r square is given below. So in the graph between the radius Armstrong is given below. It is increasing like this and then sudden decrease and then it is becoming constant. Okay, this is the plot of oneness orbital of hydrogen. Our plot shows that the maximum probability occurs at a distance of 0.52 Armstrong. Maximum probability எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, it is 0.52 Armstrong. That is radius வந்து அப்போ வந்து 0.52 Armstrong, 529 Armstrong. This is equal to the Bohr radius, which is nothing but the Bohr radius. Bohr radius formula Rn is equal to 0.529 n square by z square. Okay, so this is all about the radius, and then it indicates the maximum probability of finding electron on the nucleus is that it's maximum probability is the distance but in a nucleus. Okay, however there is a probability to find the electron at other distances also. The radial distribution functions 2s 3s 3p 3d orbitals of the hydrogen atom எப்படி represent பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க. 2s orbital it is an irregular curve, constant. Okay, and then next வந்து for 3s orbital it is suddenly increasing and then it is decreasing. And then next for 3p orbital, this curve is not that much important. Okay, just a glance பார்த்துக்கோங்க. And then for 3d orbital it is like a parabolic path. Okay, yeah. Next one then what we are going to learn is about the 2s orbital. The 2s orbital as the distance from the nucleus r increases, probability density அதுக்கடுத்து 2s orbital என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போறாங்க. பாருங்க, first distance increase ஆக first probability density is increasing. Probability density is first increasing, and the next what is happening, the probability density first increases, reaches a small maximum followed by a sharp decrease to 0. அதுக்கடுத்து பாருங்க ஒரு sharp decrease to 0 ன்னு அங்க பாருங்க, it is decreasing to 0. Here at this point probability density will become 0. Therefore sharp decrease to 0 and then increases to another maximum, after that decreases to 0. That is or maximum curve it is increasing to maximum and then suddenly decreases to 0. Okay, and then next one then the region where this probability density function reduces to 0 is called nodal surface or radial node. So in the region, okay, where it is reducing to 0, this region is called as nodal surface or radial node. Nodal surface or radial node where the probability density reduces to 0. So this is the region where the probability of the density reduces to 0. Okay, density function reduces to 0. In general it can be found that n minus 1 nodes. Okay, so total number of nodes is n minus nodes. Radial nodes for 2s orbital வந்து 1. Okay, so radial nodes கண்டுபிடிக்க formula number of radial nodes is equal to n minus 1. For example 2s orbital கண்டுபிடிங்க, 2s orbital n equal to 2. அப்போ radial node என்னது, radial node is 2 minus 1 which is 1, and 3s orbital n equal to 3 and therefore 3 minus 1 which is 2. So this is the radius or radial node. 4s orbital n equal to 4 minus 1 3. So this is the formula to find radial node, that is n minus 1, principal quantum number minus 1. The plot of 4 pi r square versus r for 3p and 3d orbital ko idhe similar pattern, it is increasing and then suddenly decreasing to a 0 and then it is increasing. Okay, and then similar pattern but equal to the number of the radial nodes are equal to n minus l minus 1. Okay, but in the 3p and 3d orbital 2s orbital வரைக்கும் நமக்கு அது பார்த்தோம், but in 3p and 3d orbital number of radial nodes is equal to n minus l minus 1. Number of radial nodes is n minus l minus 1. Okay, yeah, number of radial nodes for 3p and 3d அங்கே நம்ம எஸ்க்கு மட்டும் தான் பார்த்தோம். Here 3p and 3d n minus l minus 1. So n வந்து n value here is 3 and இங்கே l value is s p d f. l value is 0 1 2 3. So l value is 1 over here. அப்போ 3 minus 1 minus 1, 3 minus 2 is already equal to 1. So இங்கே radial node is 1
and then 3d orbital. 3d orbital 3 minus 2 minus 1, which is 3 minus 3 is 0. Therefore 0 radial nodes for 3d orbital. Okay, this is all about the radial node. Radial node ku rendu formula irukku. It is n minus 1 for s orbital, and p kum d kum it is n minus l minus 1. Okay. Yeah, next, angular distribution function. The variation of the probability of locating the electron in a sphere with nucleus at its center depends upon the azimuthal quantum number of the orbital in which the electron is present. For 1s orbital, L equal to 0 and M equal to 0. 1s orbital ki L equal to 0. For SPDF 0, 1, 2, 3. This is the L value. So 1s orbital L equal to 0. What is the value of M? M is from minus L to plus L. Minus 0 to plus L. 0 it is 0. Okay. And then f of theta is 1 by root 2 and g of psi is 1 by root pi. Therefore angular distribution function is equal to 1 by root pi. It is independent of the angle theta. So this is independent of angle theta and phi. Okay. The probability of finding the electron is independent of the direction. Direction it is independent. Okay. Probability of finding the electron is independent of the direction. The shape of the s orbital is spherical as shown in the figure 2.7. S orbital shape it is a spherical shape. Okay, it shows a spherical shape. See, a sphere. So here is a x z and y, and it is a sphere. 1 is na it has 1. Okay, and 2 is na 2. Okay, and 3 na you need to put 3 sphere. So this is total sphere. Cross side observe panna namakku idu irukum. So this is 1s, 2s and 3s. Number of nodes equal to n minus 1. Appo inga 0 nodes, inga the 1 node. You will be finding 1 node, inga 2 nodes. Okay, yeah, this is all about the shape of s orbital. Next is the shape of p orbital. L equal to 1 and corresponding m values of, for p orbital only L equal to 1 na m value na m is minus L to plus L. Okay, minus L to plus L. So minus 1 to plus 1 idu dhaan namakku varum. So minus 1, 0 and plus 1 will be your m value. The angular distribution functions are quite complex. The angular distribution functions are quite complex and not discussed here. The shape of the p orbital is shown. The 3 different values, m values, indicate that there are 3 different orientation. Okay, 3 different orientation are possible. M value வந்து 3 இருக்கு. So we can conclude that 3 orientation are possible. 3 different orientations are possible. Okay, for p orbital 3 different orientation, that is px, py and pz. 3 orientation possible as told. Okay, எப்படி m value 3 இருக்குதுனால these orbitals are designated as px, py, pz. And the angular distribution for these orbitals shows that lobes are along x, y and z axis respectively. Okay, px oda lobe வந்து x axis la irukum, and then py oda lobe will be y axis, and இன்னொரு lobe will be z axis. Okay, yeah, the 2p as seen in the 2p orbital ku only one nodal plane irukum, because 2p orbital ku n equal to 2 and l equal to c spdf 0, 1, 2, 3. Okay, L equal to 1 for p orbital, that is n minus L minus 1. 2 minus 1. I'm sorry, it is nodal plane. I'm sorry, this is not the radial nodes, it is nodal plane. So radial node is 0 or nodal plane, it has one nodal plane. Okay, it has one nodal plane, and then nodal plane, that is nodal plane only yz, because px irukku. Px ku it will be lying along x axis. X axis along, it will be lying along x axis la irukadanaala namakku nodal plane vandu yz rendu adu poga, and idu y axis la irukadanaala adu thavara xz, and since this is that is in z axis, it will be in xy direction. So idu ungalku eppadi simple ah draw pannadunu solli tharen. Just x axis or y axis போட்டுக்கோங்க. px வரையணும்னா just ஒரு x axis ல ஒரு lobe, that is, I'm sorry, okay, if it is there like this, yeah, this is your px. இங்க x y போட்டுக்கோங்க and இங்க z போட்டுக்கலாம். Okay, so இங்க z போட்டுட்டா this is your px orbital. Suppose you need py னா இங்க y போட்டுக்கோங்க, and here it will be a py, and இங்க வந்து அதுக்கு பதிலா x axis போடுங்க. pz வேணா இங்க pz போட்டுட்டு இங்க z axis ல போட்டுக்கோங்க, that's it, or else you can change. Okay, so நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தனித்தனியாவே வரைஞ்சு காமிச்சிருந்தேன். This is your x axis, y axis. So this is your px orbital, and then next x axis, y axis, இங்க இருக்குது z axis, and நமக்கு py பார்க்க போறோம். So இங்க z axis. Okay, py na it will be like this, and then for pz I will draw here x, I'm sorry, y, x, and over here z, and it will be
like this, okay, pz. So this is px, py and pz, and then the nodal plane அது போடலாம். Okay, so px na x axis க்கு மட்டும் டச் பண்ண மாதிரி, py na it is touching along the y axis, pz na it is touching along the z axis. இதோட nodal plane என்ன தவிர x and y and z, so it is py z. இதுக்கு py ல இருக்கனால xz, but இங்க வந்து pxy. so this is your nodal plane. இப்படி தான் draw பண்ணனும் question examல கேட்டா. Okay, yeah, next for d orbital l equal to 2 and corresponding d orbital பாருங்க. p orbital க்கு s p d f, l value 0 1 2 3, l value இங்க s க்கு 10 p க்கு 10, next d க்கு வந்து 2, so d equal l value is 2, m value will be minus l to plus l, minus l to plus l na minus 2 to plus 2, that is minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 இது வரைக்கும் இருக்கு. Okay, minus 1 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2. The shape of the d orbital look like clover leaf. Clover leaf na clover na கிராம்பு சொல்வாங்களா, it will be looking like that leaf of a clover leaf. Okay, கார்ட்ல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்களா, அது மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இந்த 5 இதுக்கு வந்து நமக்கு எத்தனை வேல்யூ இருக்குன்னு பாருங்க. 1 2 3 4 5, டோட்டல் 5 designations are possible. அப்போ வந்து 5 orientations of d orbital. அந்த 5 orientation என்னன்னா, it is dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. Okay, yeah, this is the 5 designation. and அதோட shape பார்க்கலாம். first dxy. dxy னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா, just ஒரு x and y இது எடுத்துக்கலாம். so இங்க x axis ல ஒன்னு and y axis ல ஒன்னு, clover leaf shape. this is your dxy orbital. இது xy shape க்கு. okay, yeah, next வந்து yz shape க்கு. yz shape க்கு எப்படி எழுதணும்னா, இங்க ஒரு y orbital போட்டுக்கோங்க, இங்க z orbital போட்டுக்கோங்க, இங்க ஒரு z orbital கொண்டு and இங்க ஒன்னு, and here is your x axis. okay, so this is dyz. so 3d எடுத்துக்கலாம், இந்த orbital எடுத்துக்கலாம். okay, just x axis na x axis ல உள்ள ஒரு clover leaf shape. okay, and then next yz பார்த்தாச்சு. நம்ம இப்போ xz பார்க்க போறோம். xz is nothing but xz க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்னா, இங்க ஒரு x orbital போட்டுக்கோங்க and இங்க z orbital போட்டுக்கோங்க. x axis க்கு நேரா ஒரு 8 மாதிரி போட்டுக்கோங்க and இங்கே ஒரு 8 மாதிரி போடுவாங்க. here is a clover leaf shape and this is your y axis. so this is the shape of xz orbital. and then next x square minus y square. okay, x square minus y square க்கு just along x axis pretty and here like this. okay, this is for x square minus y square. dx square minus y square na இப்படி here இங்க பாருங்க, இங்க ரெண்டு அதே மாதிரி இங்க ரெண்டு and then இங்க 2. so this is dx square minus y square. and then next dz square na along the z line மட்டும் போட்டுக்கலாம். okay, yeah, இப்போ நான் உங்களுக்கு எழுதி காமிக்கேன் பாருங்க. for xy எழுதுறீங்கன்னா dxy கிடைக்குங்க. so dxy na இது இப்படி போட்டுட்டு சென்டர்ல z axis டிரா பண்ணிடுங்க. this is dxy. and yz க்கு போடுறீங்கன்னா just இத வந்து yz ஆ மாத்திடுங்க and then it will be yz. xz னா xz ஆ மாத்திடுங்க. and x square minus y square மட்டும் டிஃபரண்டா வரும். இங்க ஒன்னு and இங்க ஒன்னு. okay, that's it. that is all about the shape of d orbital. next f orbital பாருங்க. f orbital க்கு as told s p d f இருக்கு, 0 1 2 3 இருக்கு, இதெல்லாம் over and f orbital க்கு 3. so f orbital க்கு l value will be equal to 3 and f orbital l value is equal to 3, m value will be minus l to plus l, which is minus 3 to plus 3. minus 3 to plus 3 na minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 plus 3. so எத்தனை designation? 1 2 3 4 5 6 7 designation. so 7 types of orientation are possible. அது என்னன்னா fz cube, xz square, yz square, xyz, zx square minus இதெல்லாம் எப்படி ஈஸியா லேர்ன் பண்ணனும்ங்கறத போன வீடியோல போட்டுருக்கேன். பார்க்காதவங்க பாத்துக்கோங்க. okay, yeah, and then fx x square minus y square, x square minus 3y square, y 3x square minus y square. okay, yeah, there are 3 nodal planes. for f orbital has 3 nodal planes. okay, yeah, see எப்படி shapes இருக்குன்னு, ஒரு balloon shape structure. okay, shapes of f orbital. okay, yeah, just fxz square, fz cube, fyz square இதெல்லாம் ஷேப்பையும் just ஒரு glance பார்த்துக்கோங்க. this is the shape of the orbital. okay, see it's like looking like here and then so a total of 8 structures are there. okay, xyz na
x, y and z. So நீங்கள் எப்படி எழுதணும், இங்கே x and here is your y and here is your z. So இதை ட்ரா பண்ண முடியாத ஈஸியாக, that is கொஞ்சம் பொறுமையாக ட்ரா பண்ணாதான் வரும். x, y and this is your z axis. So இங்கே f x y z க்கு first x axisல ஒரு போடுவோம் and y axisல ஒரு போடுவோம். z axis நீட்டா வராது, பேப்பர்ல ட்ரா பண்ணா it will be looking neat. Okay, just as told இங்கே ஒன்று போட்டுக்கோங்க. இங்கே ஒரு 8 மாதிரி structure and here one thing, here one thing, இங்கே z axis. Okay, yeah, this is x y z and similarly எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் சேமாக தான் வரும், but last structure will be looking different, that is experiment by passage. Okay, and then here comes your energies of orbital. Energy ஓட common equation உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, this is kilojoule, but இந்த equation நம்ம காமனாக எதுலையுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எனர்ஜிக்கு most important equation, that is minus 13.2 z square by n square electron volt atom inverse. In the formula, this formula is very important, that much important. Okay, so energy எப்படி variation ஆகுதுன்னா, it is inversely proportional to n square and energy of the nth orbital is directly proportional to z square, that is the atomic number. This is the variation. Okay, only one electron the hydrogen atom, as told hydrogen atom, hydrogen like species, hydrogen, lithium plus, lithium 2 plus, helium plus, beryllium 3 plus, இதெல்லாமே single electron species. Okay, for one such electron, one electron system மட்டும்தான் this is applicable. Okay, from this equation we know that electron energy depends only on the பாருங்க, energy வந்து it is depending only on the principal quantum number. As the n value, it is inversely proportional, so it is inversely proportional. அப்போ n value increase ஆனா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, energy as the n value increases, energy of the orbital also increases, energy also increases. எப்படி, because இங்க negative value இருக்கு, see இங்க decrease னு எழுதக்கூடாது, though it is inversely proportional, minus வருது, so negative value வர வர உங்களுக்கு it will become less negative. Less negative na more energy. Okay, less negative na more energy. Okay, it will be more energy, though the value decrease ஆனாலும் since it has a negative value. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு negative sign இருக்கும். ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சைன் இருக்கிற ஒரே காரணத்தால் உங்களுக்கு n வேல்யூ கொடுத்ததுனால எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது ராங் நினச்சிக்காதீங்க, this statement is correct statement. கொஞ்சம் நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்க, நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது, நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குன்னா இட் இஸ் இப்போ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னாலுமே n இன்க்ரீஸ் ஆக எனர்ஜி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், பிகாஸ் லெஸ் நெகட்டிவ்னா மோர் எனர்ஜி. ஓகே, யா, நெக்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி ஃபில்லிங் ஆர்டர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓகே, இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் n+l ரூல். n+l rule பார்த்துட்டு இதை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். First, the electron in the hydrogen atom occupies the 1s orbital and has the lowest energy. Hydrogen atom electron 1s orbital இருந்து lowest energy occupy பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ground state சொல்லுவோம். Okay, when this electron gains some energy, so இந்த electron வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி கெயின் பண்ணி it moves to the higher energy state. அந்த எனர்ஜி ஸ்டேட் என்ன சொல்லுவோம்னா higher energy orbital 2s 2p. This is excited state. So கீழே இந்த ground stateல இருந்து ஒரு higher stateக்கு it is going. Okay, and then however the above order is not true for atoms. Multi electron system க்கு இது கரெக்ட் இல்லை, only for hydrogen like atom. For such system, multi electron system க்கு நமக்கு Schrödinger equation இருக்கு. For this system, அதுக்கடுத்து நமக்கு ஒரு n+l value ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. n+l value here, n is the principal quantum number and l is the azimuthal quantum number. Okay, it states that lower the value of n+l for an orbital, lower is in lower n+l value கம்மியா இருந்தா energy will also be less. Okay, yeah, if two orbital, ரெண்டு ஆர்பிட்டாலுக்குமே சேம், if n+l orbital இது 1க்கும் n+ orbital of 2க்கும் சேமாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், what you should do னா, எந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு n வேல்யூ, சப்போஸ் n1 is greater than n2 அப்படின்னா எனர்ஜி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் orbital is greater than second orbital அப்படி எழுதணும். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லல புரியும். ஓகே, யூசிங் திஸ் ரூல் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. n+l வேல்யூ 1s orbital, 2s orbital, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 4s எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க n+l வேல்யூ. ஸோ இதிலிருந்து அப்சர்வ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு இந்த இது எழுதியிருக்காங்க. இந்த இதை நான் சைடில் உங்களுக்கு எழுதுறேன், அப்போ உங்களுக்கு கிளியராக உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, யா, ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், 1s எலக்ட்ரான் n+l வேல்யூ கூட இருந்தால் அப்போ எனர்ஜி வந்து இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் லைக் திஸ். ஸோ நம்ம அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து n1s ஆர்பிட்டால் 1sக்கும் 2sக்கும் கம்பேர் பண்ணல 2s ஹேஸ் மோர் n+l வேல்யூ. l வேல்யூ எப்படி, l வேல்யூ எப்படின்னா s ஆர்பிட்டாலுக்கு 0, p க்கு 1, d க்கு 2 and f க்கு 3. ஓகே, 0 1 2 3. This is the l value for s, p, d or f orbital. 1s is less than 2s and then 2s is less than
2p க்கு தான் more இருக்கு okay and then 2p க்கும் 3s க்கும் பாருங்க 2p க்கும் 3s க்கும் it is equal therefore 2p is equal to 3s வரும் okay 2p is equal to 3s and then 3p க்கு பாருங்க and then similarly 3p க்கு பார்த்தோம்னா நம்ம what will happen 3p க்கு greater இருக்கு அப்ப less than 3p எழுதிக்கலாம் okay and then less than 3d because 3d க்கு 5 இருக்கு and then இங்க பாருங்க 4s க்கு 4 தான் இருக்கு அப்ப 3d is greater than 4s இப்படி எழுதணும் greater than simple எதுக்கு greater இருக்கு எதுக்கு n plus value greater இருக்கோ அத பார்த்து போடுங்க இப்போ 3d value க்கு தான் n plus 3p விட 3p க்கு வந்து 4 இருக்கு இதுக்கு 5 இருக்கு and 4s க்கு 4 இருக்கு சோ இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகே யா நெக்ஸ்ட் வந்து 4s வரைக்கும் பார்த்தாச்சு next 4s க்கு அடுத்து 4p க்கு பாருங்க 4p க்கு 5 okay so it is less than 4p and then 4d க்கு இது less than 4d 4f க்கு okay and then பாருங்க 5s orbital 5s orbital க்கு it is less than so இங்க 5s போட்டுக்கலாம் and 5s க்கு 5 n plus l value and similarly next நம்ம பார்க்கலாம் it will be 5p orbital க்கு 6 இருக்கு so 5p orbital க்கு 6 I'm sorry 5s orbital 5 and 5p orbital it is 6 right yeah 5s and 5p how 5s 5p and 6 okay 5s I think there is a mistake over here 2s kum 2p kum it will be equal designation 3s 3p 3d 4s 4p yeah நான் இங்க எழுதின order it is here so நீங்க இத கன்சிடர் பண்ணாதீங்க it is over here sorry yeah இங்க இருக்கு பாருங்க 1s 2s 2p it is less than 3s 3p and 4s 3d 4p 5s 4d 5p it is less than 4p okay I will write one more time எழுதுறேன் just listen பண்ணிக்கோங்க 1s orbital ஓட 2s less இருக்கு and 2s ஓட 2p க்கு less இருக்கு 2p ஓட 3s க்கு less இருக்கு and then followed by 3p and 3p ஓட 3p க்கு அடுத்து 3d வரும் and 3d க்கு அடுத்து 4s வரும் so இது எல்லாத்தையும் just they are arranging and 4s க்கு அடுத்து then it will be 4p க்கு அடுத்து 4d and then 4f க்கு அடுத்து 5s வரும் and then 5s க்கு அடுத்து what we will be getting here is 5p 5s க்கு அடுத்து 5p has greater so 5p and then followed by 5d and then followed by 5f and then followed by 6s and then followed by 6p I'm sorry 6s கிடையாது and then 6p and then 6d and then 6d தான் greater than 7s so இது எழுதிட்டு உங்களுக்கு சேம் எனர்ஜி வேல்யூ இருக்கிறதுக்கு வந்து greater n plus l வேல்யூ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது இன்னொரு தடவை நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் n plus l வேல்யூ ரூலை பிகாஸ் இது உங்களுக்கு it will be more confusing தனியாக பார்த்தீங்கன்னா it will be more confusing எப்படி லெஸ் தேன் போட்டுருக்காங்க எப்படி மோர் தேன் போட்டுருக்காங்க ரெண்டு வேல்யூக்கும் சேம் வருது see here 2p க்கும் 3s க்கும் சேம் வேல்யூ வருது அப்போ எப்படி போட்டாங்க n வேல்யூ எதுக்கு கிரேட்டராக இருக்குது 3s க்கு தானே கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ 3s is greater than 2p அப்படி தானே எழுதணும் see 3s is greater than 2p ஸோ இப்படி தான் எழுதிக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லா n வேல்யூவும் எழுதிட்டு அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே இங்கே 1 இங்கே 2 இங்கே 3 I will write one more time 1 2 3 3 4 5 that is 1 2 3 3 4 and 5 followed by 4 5 6 7 5 4 5 6 7 5 and then 6 7 5 kaduthu 6 7 8 6 7 8 7 okay 6 7 8 6 7 8 7 I'm sorry taking too much time yeah 6 7 8 6 7 8 and 7 இதுக்கு எப்படி எழுதிருக்காங்கன்னு பாருங்க 1s க்கும் 2s க்கும் கம்பேர் பண்ணல when we are comparing 1s and 2s has more energy okay and then 2s க்கும் 2p க்கும் கம்பேர் பண்ணல 2p has more energy but இப்போ நமக்கு இன்னொரு கம்பேரிசன் வரும் 2p or 2p க்கும் 3s க்கும் கம்பேர் பண்ணல ரெண்டுக்குமே ஈக்குவல் வேல்யூ இருக்கு அதனால அப்ப நம்ம n வேல்யூ பார்க்கணும் n வேல்யூ வந்து 2 and இங்க 3 is greater than 2 therefore energy of 3s is greater than 2p அப்ப 3s போடுறோம் okay and then 4 வேல்யூ எதுக்கு 3p க்கு 4 வேல்யூ and then அதே மாதிரி நீங்க கம்பேர் பண்ணா it will be correct okay and then நீங்க சேம் எனர்ஜி வேல்யூ எதுக்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க
4 value for 3p க்கு 4 value இருக்கு, 4s க்கு 4 value இருக்கு. Okay, and 3p 4s compare பண்ணல, n value இங்க 3, n value இங்க 4. So 4 is greater, so 4s will be greater than 3p. Okay, so இங்க பாருங்க 4s is greater than 3p எழுதிருக்காங்களா? Yeah, இங்க எழுதிருக்காங்க பாருங்க, 4s is greater than 3p. next equal energy values எதுக்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க, எதுக்கெல்லாம் பாருங்க, இங்க 3d க்கு ஒரு 5 இருக்கு and 4p க்கு ஒரு 5 இருக்கு, 5s க்கு ஒரு 5 இருக்கு. so 3d 4p 5s. இந்த ஈக்குவேஷன் இதில் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் n plus l வேல்யூ வந்து 5 இருக்குது. பட் n வேல்யூ இதுக்கு 3, n வேல்யூ இதுக்கு 4 and n வேல்யூ இதுக்கு 5. ஸோ இப்படி தான் ஆர்டர் வரும், பிகாஸ் n வேல்யூ இஸ் இன்க்ரீசிங் ஹியர். ஸோ 3d 4p 5s இந்த ஆர்டர் இருக்கான்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். 3d 4p 5s, 3d 4p 5s இங்கே பாருங்க இருக்கு பாருங்க, 3d 4p 5s இருக்கா? யா, பிகாஸ் 5s is greater energy, n வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர், அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, and நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அதுதான் இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. if two orbitals of same value of n plus l, orbital with lower value will have lower energy. lower value க்கு lower energy na higher, obviously higher value of n will have higher energy. this is clear. okay, higher value of n will have higher energy. okay, yeah. so n plus l value, finding n plus l value கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான question, பட் இது உங்களுக்கு 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஸோ up to here is your 3 mark question with இங்கே இதை எழுதுனா எழுதிக்கலாம், பட் it is too complicated, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். ஓகே, யா. நெக்ஸ்ட் வந்து see for 6 இங்கே 6 இருக்குது, இங்கே 6 இருக்குது. ஸோ 5p, comparing 5p and 6s, இங்கே n value is 5 and இங்கே n value is 6. so 6s is greater than 5p. and then next வந்து 5d 6p and 7s, 5d 6p and 7s, 5p 6d 7s, 5d 6p na இங்கே n value is 5, இங்கே n value is 6 and n value is 7, but grade as n plus l value is same, n plus l value is same over here, that is 7. அப்போ n plus l value increases na, it will increase as 5d 6p 7s. see 5d 6p 7s இப்படி தான் நம்ம எழுதணும். ஓகே, யா. this is all about n plus l value. as we know, there are 3 different orientation and space possible for p orbital. all the 3 p orbital px py same energy இருக்கும், px py pz மூணுக்குமே same energy இருக்கும். same energy இருக்கிறதுனால இதை நம்ம degenerate orbitalனு சொல்லுவோம். okay, however in presence of magnetic field, electric field இருக்குன்னா நமக்கு degeneracy is not there. multi electron system, in addition to the electrostatic attractive force between the electron and nucleus, there exists a repulsive force. மல்டி எலக்ட்ரானில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மாதிரி ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்குன்னா நம்மளுக்கு நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இட் வில் பி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்ஷன் இருக்கும், இங்கே ரிப்பல்ஷன் இருக்கும். அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கனால நம்மளுக்கு அட்ராக்ஷன் வில் பி டிக்ரீசிங். த நெட் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் திஸ். ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த நெட் சார்ஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் யுவர் effective nuclear charge. okay, effective nuclear charge, here is a 2 mark question, effective nuclear charge. The effective nuclear charge depends on the shape of the orbitals and it decreases with the increase in azimuthal quantum number. effective nuclear charge depends on the shape or depend ஆயிருக்கு, and L value increase ஆச்சுன்னா effective nuclear charge will decrease. okay, the order of the effective nuclear charge எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு third lessonல இருக்கும், நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்றேன். and then the order of the effective nuclear charge held by the electron in an orbital. okay, so பாருங்க, if L value increases, effective nuclear charge decreases. okay, so வந்து L value பாருங்க, SPDF எடுத்தா L value வந்து 0 1 2 3 இருக்கும். அப்போ effective nuclear charge வந்து கம்மியா இருக்கிறதுக்கு தான் more effective nuclear charge. so SPDF, effective nuclear charge order will be SPDF. okay, greater the effective nuclear charge, greater the stability. effective nuclear charge greater இருக்க stability will also be more. okay, so effective nuclear charge increases and stability increases. energy level or the stability increase ஆக energy greater the effective nuclear charge, greater the stability. stability increase ஆகனா energy will decrease. so SPDF, it is energy order இங்க இருக்கும். this is stability order and effective nuclear charge order. okay, and then so the energy of the same orbital decreases with the increase in the atomic number. for example,
So energy is directly proportional to z square. But அங்க ஒரு நமக்கு நெகட்டிவ் சைன் இருக்கு. மைனஸா இருக்கறனால நமக்கு z value increase ஆக energy value will decrease. It will become more negative. More negative na less energy. அங்க less negative more energy. More negative na less energy. Okay? இங்க நெகட்டிவ் சைன் இருக்கறனால நீங்க பண்ண பாத்துக்கோங்க. Energy of 2s orbital of hydrogen is greater than the 2s orbital of lithium. Okay? 2s orbital of hydrogen. Hydrogen is greater than lithium. And that of lithium க்கு வந்து sodium, because hydrogen ஓட atomic number z equal to 1, lithium க்கு வந்து z equal to 3, and இங்க z equal to 3 and இங்க z equal to 11. So z value எதுக்கு கம்மியா இருக்கோ it will be having more energy, because energy is directly proportional to z square, but there exists a negative sign over here which implies that if the atomic number value is increasing continuously, the energy value must decrease, that it will become more negative value will be exhibiting your less energy. Okay, to be frank என்ன சொல்லணும்னா -1 -2 -3 எடுத்துக்கோங்க. எது greater? -1 is greater than, -2 is greater than, -3. இதே 1 2 3 னா it will be இப்படி இருக்கும். ஆனா இங்க நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு. So z value increase ஆக more negative னா less energy. Okay, அதனால தான் n value increase ஆக நமக்கு energy value increase ஆகுது. So this is all about the energy. Next video நம்ம filling of orbital பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.